Hi friends, welcome to Clickbox Tamil. And நீங்கள் Windows 10 or Windows 11 யூஸராக இருந்து உங்களுடைய சிஸ்டம் ரொம்பவே ஸ்லோ அண்ட் ஃப்ரீசிங் இஷ்யூ இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் காட்டுற செட்டிங்ஸை உங்களுடைய சிஸ்டமில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதால உங்கள் சிஸ்டமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அதனால் இந்த வீடியோவில் காட்டுற எல்லா ஸ்டெப்ஸையுமே உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவில் காட்டுற செட்டிங்ஸ் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் அண்ட் லேப்டாப்பில் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி இந்த சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுடைய சிஸ்டமில் கண்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். தென் பவர் ஆப்ஷன்ஸை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே என்னுடைய பவர் செட்டிங்கில் ஆல்ரெடி அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் எனபிளாக இருக்குது. அண்ட் உங்களுடைய சிஸ்டம்லையும் அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் அவைலபிளாக இருந்தால் எனபிள் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஒரு சில சிஸ்டம்ஸில் அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ உங்களுடைய சிஸ்டம்லையும் அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் அவைலபிளாக இல்லைனா உங்களுடைய சிஸ்டமில் விண்டோஸ் பவர் செல்லை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அண்ட் விண்டோஸ் பவர் செல்லில் ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகிற ஆர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்கிற கமாண்டை நீங்கள் பவர் செல்லில் ரன் பண்ணுறதால உங்களுடைய சிஸ்டம்லையும் அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் எனபிள் ஆகும். ஸோ இந்த கமாண்டை ரன் பண்ணி உங்களுடைய சிஸ்டமில் அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் எனபிள் ஆன அப்புறம் அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடு டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள். தென் விண்டோஸ் உடைய செட்டிங் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அண்ட் செட்டிங் ஸ்க்ரீனில் ப்ரைவசி ஆப்ஷன் செட்டிங் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். தென் இங்கே ஜெனரலில் டர்ன் ஆன் ஆகிருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையுமே டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் இன்கிங் அண்ட் டைப்பிங்கில் டர்ன் ஆன் ஆகிருக்கிற ஆப்ஷனை டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் ஆப்ஷனில் ஆன் ஆகிருக்கிற ஆப்ஷனை டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுடைய சிஸ்டமில் லொக்கேஷன் தேவைன்னா நீங்கள் டர்ன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் லொக்கேஷன் தேவை இல்லைன்னா லொக்கேஷன் ஆப்ஷனையும் டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் தேவை இல்லைன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷனையும் நீங்கள் டர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷனை டர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதால உங்களுடைய சிஸ்டமில் வர எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுமே டர்ன் ஆஃப் ஆகிடும். தென் கான்டாக்ட் ஆப்ஷனில் டர்ன் ஆன் ஆகிருக்கிற ஆப்ஷனை டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் ஃபோன் கால் ஆப்ஷனில் டர்ன் ஆன் ஆகிருக்கிற ஆப்ஷனை டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் கால் ஹிஸ்ட்ரியில் டர்ன் ஆன் ஆகிருக்கிற ஆப்ஷனை டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் ரேடியோஸில் டர்ன் ஆன் ஆகிருக்கிற ஆப்ஷனையும் டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸில் டர்ன் ஆனாக இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸையுமே டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் திரும்பவும் செட்டிங் ஸ்க்ரீனில் ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். தென் இங்கே ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஸில் எனபிளாக இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையுமே நீங்கள் டர்ன் ஆஃப் பண்ணலாம். ஆன்டிவைரஸ் அண்ட் ஜாவாவை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸையுமே டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்கள். தென் ரிஜிஸ்ட்ரி எடிட்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போது ரிஜிஸ்ட்ரி எடிட்டரில் ஃபைல்ஸை எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்ட்ரி எடிட்டரை பேக்கப் பண்ணுங்கள். ஃபைல் ஆப்ஷனில் எக்ஸ்போர்ட் என்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணி உங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரி எடிட்டருடைய பேக்கப் ஃபைலை உங்களுடைய சிஸ்டமில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். கரண்ட் யூசர் ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். தென் கண்ட்ரோல் பேனல் ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். தென் மவுஸ் என்ற ஃபோல்டர் மேலே கிளிக் பண்ணி மவுஸ் ஓவர் டைம் என்ற ஃபைலை 400லேருந்து 10 மாடிஃபை பண்ணுங்கள். தென் திரும்பவும் டெஸ்க்டாப் ஃபோல்டர் மேலே கிளிக் பண்ணி மெனு ஷோ டிலே என்ற ஃபைலை 200லேருந்து 10 மாடிஃபை பண்ணுங்கள். தென் லோக்கல் மிஷின் ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். தென் சாஃப்ட்வேர் ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் விண்டோஸ் NT ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். தென் கரண்ட் வெர்ஷன் ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். தென் மல்டிமீடியா ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். தென் சிஸ்டம் ப்ரொஃபைல் என்ற ஃபோல்டர் மேலே கிளிக் பண்ணி சிஸ்டம் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் என்ற ஃபைலை 0 மாடிஃபை பண்ணுங்கள். தென் டாஸ்க்ஸ் என்ற ஃபோல்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். தென் கேம்ஸ் என்ற ஃபோல்டர் மேலே கிளிக் பண்ணி GPU ப்ரையாரிட்டி என்ற ஃபைலை 8 மாடிஃபை பண்ணுங்கள். தென் ப்ரையாரிட்டி என்ற ஃபைலுடைய வேல்யூவை 2லேருந்து 6 மாடிஃபை பண்ணுங்கள். தென் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள்.
அண்ட் இங்கே சர்வீசஸ் ஆப்ஷனில் ஐட் ஆல் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வீசஸ்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இங்கே ஷோ ஆகிற ஃபைல்ஸில் சிஸ்டமுடைய டிரைவர்ஸை அன்செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸையுமே டிசேபிள் ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணி டிசேபிள் பண்ணுங்கள். தென் வியூ அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் செட்டிங் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்க்ரீனில் பர்ஃபார்மன்ஸ் உடைய செட்டிங் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்ஷன் ஸ்க்ரீனில் அட்ஜஸ்ட் ஃபார் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவில் காட்டுற ஜஸ்ட் 2 ஆப்ஷன்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக டிஸ்க் கிளீனப் ப்ராசஸை ரன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ஸ்க்ரீனில் அவைலபிளாக இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓகேன்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணுறதால டிஸ்க் கிளீனப் உடைய இந்த மாதிரியான டிலீட் ஃபைல்ஸ் என்ற பாப்பப் வரும். தென் இங்கே டிலீட் ஃபைல்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணி சிஸ்டம் உடைய ரீசைக்கிள் பின் ஃபைல்ஸ், டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் அண்ட் கேட்ச் ஃபைல்ஸை பர்மனெண்ட்டாக சிஸ்டம்லேருந்து டெலீட் பண்ணுங்கள். தென் ரன் கமெண்டை ஓப்பன் பண்ணி டெம்பரரி ஃபைல்ஸை சர்ச் பண்ணி சிஸ்டமில் இருந்து டெம்பரரி ஃபைல்ஸை பர்மனெண்ட்டாக டெலீட் பண்ணுங்கள். தென் திரும்பவும் ரன் கமெண்டை ஓப்பன் பண்ணி %temp% ஃபைல்ஸ் சர்ச் பண்ணி சிஸ்டம்ல இருந்து பர்மனெண்ட்டாக டெலீட் பண்ணுங்கள். அண்ட் திரும்பவும் ரன் கமெண்ட் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரீ ஃபிட்ஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணி ஃப்ரீ ஃபிட்ஸ் ஃபைல்ஸையும் சிஸ்டம்ல இருந்து பர்மனெண்ட்டாக டெலீட் பண்ணுங்கள். தென் ஃபைனலாக டெம்பரரி அண்ட் ஃப்ரீ ஃபீச் ஃபைல்ஸை நீங்கள் டெலீட் பண்ண அப்புறம் ரீசைக்கிள் பின்னில் ஏதாவது அன்வான்ட் ஃபைல்ஸ் இருந்தால் ரீசைக்கிள் பின்னையும் கிளியர் பண்ணுங்கள். தென் ரீசைக்கிள் பின்னை கிளியர் பண்ண அப்புறம் உங்களுடைய சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதால உங்கள் சிஸ்டமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் காட்டின மெத்தட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி இந்த சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.